Ruth from Arusha, from an organization called AEHRE. AEHRE is Women on Health and Economic Empowerment Arusha. We support community on issues on entrepreneurship, human rights, and nutrition. First of all, I would like to thank my team, because we are studying together in this session, and to thank Council and Mama Agnata and Ipitas for this support. And when I joined this session, I was empty concerning issues on human rights. I didn't know anything. Before I didn't involved on issues on human rights. So it was my first time, and when I joined, actually the first session, I was afraid and said, no, what can I contribute here? Because I didn't know anything. But on the session, I concern the facilitators. They make us comfortable, and so that I am niko sehemu sahihi, and I was very much happy on concerning facilitators, because we were much involved on the session, and I learned a lot from my fellows and from facilitator in general, and from there I gained knowledge. Now I have confidence to stand and speak on issue of human rights. And on my organization specifically, one day we did a session. It was not on human rights, but it was a training on nutrition. But because of the knowledge I got from the session we are doing at TUSONGE, helped us to kufanya kazi ile iwe nzuri zaidi, not like before, because we have to, I told my fellows that we have to arrange who will be responsible for taking attendance, who will be responsible for maybe introduction, facilitation, and make sure that every person is comfortable in the room. So everybody had responsible. Compared to before, one day we did a session and we didn't arrange it. Before I joined TUSONGE, we were doing, maybe I can enter in the session without even showing the timetable. So I go direct to the session, starting teaching or training without involving the community. But because of this program of TUSONGE, now we can go to the session to involve community from the beginning, using participatory method, that everybody has something to contribute. So I am very happy because now I have knowledge. Though I need more, but I have knowledge on how to reach the community and present something to community, whereas everybody will be involved. Another thing, my capacity, when we talk about facilitation, when I come here first time on TUSONGE, maybe when we were supposed to speak, I said, no, not me. But now I have confidence, confidence to stand and speak. This is because of what we get here from TUSONGE. This training, these sessions are more helpful to myself, because even Council or anybody can testify that I am not like before. I have gained something. I can stand and speak. Now I have gained confidence. That is my self-testimony. Yes. Another thing is that now I can speak. One day I was on the public transport. There is a conductor touched a woman on her legs, Then I said, no, this is not right. And the woman did not know that is wrong. So I take that position and say, no, don't do this. This is harassment. Don't do this to this woman. And I take 5 minutes to educate, to create awareness to all people who were that public transport. No, don't do this. This is not right. Then the conductor kept quiet. I knew that he's getting to some points. And other woman said, yeah, can you talk more about that topic? We don't know it. Then I said, you are not allowed to touch somebody like that. It is not right. Before, I didn't know.
I am not aware that I am responsible to take action on issues like that. As I said before, that I was empty on things on human rights. On your organization before, I was doing entrepreneurship to women groups and nutrition. So I didn't know that I am responsible to protect and create awareness on issues on human rights. So this is, to me, it is very powerful, and it is something which will help me, and it is helping me now to continue creating awareness to my community, to my family members, to community at large. When we went for this kazi ya jamii in Arusha Sokon 1, yeah, we used the igizo so that to kuibua hisia to the community. So from that arts, we used a youth group, so they were acting, showing issues on sexual violence. So from that igizo, then community raised up and speak about what is going on in the community. And so by using that, we saw that we get many ideas from the community. They were talking much that this is going on to our community, this is happening in our community. So from there we get those watu wa maamuzi. Now when we were doing evaluation, we get many ideas that now they went to the community and start wakaanza ile sasa kuwashirikisha watu. Now they know that they are responsible to protect victims and survivors. So now they do follow up, and in every meeting they say that in every meeting now they will talk about this issue. They will not keep quiet, because now they know that they are responsible. I would like to thank, as I said, my team and Mama Agnata, TUSONGE in general, and Equitas, and for this program. Yes, now I am confident, now I gain knowledge, capacity, though I need more. And one day I was thinking about myself that maybe I can take governance and leadership. You know, now I am love these things. Yeah, not like before. So I want to gain more, I want to learn more, and I am happy when I'm going to the community, because you know I have something. I am not empty. I have something to share. I have something to do in my community. So I would like to continue doing this awareness to many words and to speak to many people in Tanzania. Yes. Asante sana. Thank you, Ikita. Thank you, Mama Agnata. Thank you, Konsa. Asante. My name is Jackson Estomi Muro. I'm the director for community economic development organizations. Actually, we are based in Arusha, and we work collaboratively with other organizations, 4 of them, and we are working in Maruvango ward, situated in Meru district. And the key things that I want to talk about is about the knowledge and the skills that was imparted to us, focusing on the human rights and the other tools of human rights, including panel. And this, it has enabled us to engage in the community, dealing with sexual-based violence, but specifically with the sexual violence among women, girls and boys in the world. And we use the tools and knowledge that we get from this engagement with the TUSONGE, and we managed to influence the people, to influence people themselves, because you know in these communities there is a culture of silence, and the women also they are not empowered enough to disclose what is going on in terms of the harassment and oppression that they are experiencing in terms of sexual violences. So me and the other 4 people,
me representing the organizations, we team up in the community. We had time to sensitize this community from 2020, 2021, and then 2022 now, because now we are at the third year of the program. And what we noticed as an achievement is that there is a change in terms of attitude among women. Women now, they dare to speak, they dare to disclose how they are being oppressed by this kind of cultures, and the situation that is there of fearing women and looking men at as decision makers. They are there to implement the decisions. So these things are happening, though what we came to realize is people are obviously speaking that it is because of the culture, but we came to find it's not solely culture, but it is just a behavior. It is just a behavior which has been injected into the community. Because those people, if you look at the culture itself, there is no place in culture which actually direct people to do those actions. But they have a means to address those actions using the cultural norms. And of course, they said also the reason for this is because of the poverty. But we came to realize it's not really poverty, it's just a behavior. Because some of the girls, some of the women, some of the boys who are engaged in those kind of habits, they are also coming to the from the communities that are rich, that are well off. But it's just because of the grouping, mob psychology, the way they have been attracted by the friends and the companies, they engage in those kind of things. So the knowledge that we get up, this is what I want to say, enabled me to address the issue of human rights in the community, even starting from the organizations, and the way we are interacting with the policymakers at the village level, in the ward level, and the district level. And we are looking forward to see how we can engage people, the policymakers at the national level. Because when I'm saying national level, we have the member of parliaments who is coming from the same ward, but actually from the district, and this person sits in the parliament. At the parliament, they are discussing things of the national interest. So we are looking forward to see this man also down to the ward to share these experiences. And I think the last thing I want to say is definitely the knowledge has helped us to change the communities. And I'm happy that even me, it started transforming me, and we are slowly transforming the community. And what is important, everybody to know is this is about behavior change. And the behavior change took a long time. It's not a short-term thing. We needed to have more time to ensure that people are changing their attitude towards the sexual violence. Sexual violence is a bad thing because it retards development. It retards individuals' development. It retards community development. Because once somebody is caught by that kind of action, if she feels fear to be in front of the people, she loses confidence to work, to produce, and all these kind of things. It also brings some conflict in if she's a wife of somebody. The way she now appears to the family, it's like they are ignoring her, rejecting her, because she has been tapped by those kind of actions. So it is not a good thing. It's like we all need people to ensure that they are addressing it, to ensure that they are fighting to eradicate this kind of habit in the communities. Thank you very much. Mimi natoka Arusha. Nimetoka kwenye shirika linaloitwa Hands for Children and Women in Tanzania. Kwa kifupi ni HACHAWOTA. Tunapatikana 88 Njiro, Arusha. Tusonge, tulijiunga na Tusonge mwaka 2021 mwaka jana. Tulianza mafunzo ya haki za binadamu na kutokomeza ukatili wa kijinsia, hususan ukatili wa kingono. Kwa kweli mafunzo niliyoyapata Tusonge kwa kweli yamenisaidia sana, kwa sababu kwa upande wangu binafsi nilikuwa sijui kabisa. Nilikuwa
nishiriki kwenye mafunzo, lakini baada ya kupata mafunzo hapa TUSONGE, kwa kweli nilifurahi sana na nina moyo, na hata sasa hivi najiamini kufanya lolote lile linalohusiana na kutokomeza ukatili wa kingono. Na mabadiliko kwanza niliyoyapata ni kuwa jasiri wa kuweza kuongea na watu kwenye mikutano ya watu, kwenye hadhara, wanawake, vikundi, vikoba na kwenye vikao vya wanawake. Nimeweza kuongea hili swala la ukatili wa kingono kwenye jamii nzima. Pia tulijiunga Arusha cluster ambao tulienda kutokomeza ukatili wa kingono kwenye kata ya Sokonuani. Kule tulikuwa na watu wa bodaboda, tulikuwa na wanawake mashuhuri, tulikuwa na vijana pia. Tuliweza kutoa elimu hiyo na watu walituunga mkono vizuri, walifurahia hiyo hoja na wakafunguka mengi sana ambayo tulikuwa hatuyajui kuhusiana na ukatili unaotokea kwenye hiyo kata ya Sokonuani. Na upande wa watu wa maamuzi pia walifunguka mengi na wakasema wanabadilika, kuanzia sasa watakuwa na wenyewe wanafanya kazi vizuri ya kutokomeza huo ukatili kwa kuwasikiliza watu wa maamuzi na wahanga na manusura. Nafurahi sana kuwepo katika shirika la TUSONGE ambao wamekuwa wakisaidiwa na ECUTAS. Tangu niliposhiriki pamoja na shirika la TUSONGE nimepata faida kubwa sana, kwa sababu nimepata neema ya kujua mafunzo mbalimbali yanayohusu haki za binadamu. Kabla sijapata mafunzo haya kupitia shirika hili la TUSONGE, kwa kweli nilikuwa nababaika sana ni jinsi gani naweza kuzijua haki za binadamu, na ilikuwa ni kiu ya moyo wangu kwa muda mrefu. Na bahati nzuri nilipokuja kwenye mafunzo yanayonielimisha kuhusu haki za binadamu, yamenisaidia ile mafunzo mimi mwenyewe kupata mabadiliko makubwa ya kutambua haki za binadamu katika nyanja zote, kwa maana makundi yote. Na nimetumia vizuri baada ya mafunzo haya kuelimisha jamii kujua hizi haki za binadamu na kutetea haki zao. Na nimekuwa nikiendelea kuisaidia jamii kupata mabadiliko kupitia nafasi yangu kama mkurugenzi, lakini pia kupitia nafasi yangu kama mchungaji. Na jamii imeonyesha mwitikio mkubwa sana wa kupokea haya mafunzo, na wameonyesha mwitikio mkubwa wa kutaka kubadilika. Na katika mafunzo ambayo tumekuwa tukitoa kwa kushirikiana na mashirika wenza, tumeona jinsi gani ambavyo jamii kwa kweli imeibua changamoto mbalimbali zinazohusiana na ukatili wa kingono na uvunjaji wa haki za binadamu. Na tumeweza kushirikishana mawazo kutoka kwao na kutoka kwetu sisi, na kuona jinsi gani ambavyo kila mmoja kwa upande wake anaweza akashiriki vizuri katika kutanzua changamoto hii kubwa ya ukatili huu wa uvunjaji wa haki za binadamu. Basi katika hali hiyo nafurahi kwamba shirika hili limeendelea kutusaidia la TUSONGE, limetuweka mahali pazuri mimi binafsi, na pia limeweka wa jamii mahali pazuri kutambua haki zao. Na tunafurahi kwa jinsi ambavyo kwa kweli shirika hili bado linaendelea kutujengea uelewa mkubwa sana wa kuweza kuona jinsi gani ambavyo tutaisaidia jamii na kuinusuru jamii ya Watanzania, lakini hususan kule ninakotokea mimi kata ya Diriri, wilaya ya Siha. Lakini pia shirika hili limeendelea kutusaidia kuona jinsi gani ambavyo tunaweza kupanua pia wigo. Mfano kama mimi nimekuwa nikitoa elimu kwa wachungaji wanaotoka nchi mbalimbali pia, na wametamani na wao pia wapate elimu hii kupitia kwangu mimi kwa kunialika kwenda katika nchi zao. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kwa kweli shirika la TUSONGE limetusaidia sana kupata mabadiliko makubwa na ambayo yanaenea sasa kwenda hata nje ya nchi. Naomba kuwasilisha. Asante sana. Jina naitwa Elizabeth Edward Moshi, ni msaidizi wa kisheria wilaya ya Siha. Kwanza kabisa napenda kulishukuru shirika la TUSONGE kwa elimu iliyoweza kunipatia ya haki za binadamu, hususan eneo la usawa wa kijinsia, pia kupinga ukatili wa kingono. Elimu hii imeniwezesha kujiamini na nimeweza kuwa jasiri kwa kuweza kutoa mafunzo hata kwa wenzangu. Kwa upande wa jamii, nimeweza kutoa elimu kupitia vikundi vya bodaboda. Nimeweza kuwa na vijana wa bodaboda na kuwapatia hii elimu ya ukatili wa kingono. Pia nimeweza kutoa elimu kwenye makanisa kuelimisha jamii kuhusiana na ukatili huu wa kingono. Pia nimetoa elimu kwenye mikutano, hata mashuleni pia nimepita kutoa hii elimu ya kutokomeza ukatili wa kingono ama kupunguza. Kueleza hayo, jamii imeweza kuwa na mabadiliko
Wengine kuna wanawake kwenye vikundi ambao walikuwa wanafanyiwa ukatili hawajui mahali pa kusemea, lakini kupitia elimu mimi niliyoitoa wameweza kuwa na ujasiri wa kuweza kuripoti matukio. My name is Luka Ndalima. I'm working with the Community Vision and Better Future organization. We're in Moshi. I'm so thankful for the training that we had with TUSONGE. It's transformed me a lot because since we had this opportunity to work with TUSONGE and all of this education, I've been doing a lot for my organization and also for my my community. Actually, I'm the chair of the NGO network in Moshi. So through this education, I've been using the skills to, with other NGO, to educate them and also to, because I'm the leader there, so I've been using the skills to transform also this work. Wakingono mwanzoni waliweza kuona ni jambo la ajabu na kutamka neno ngono waliweza kuona ni kitu cha ajabu, lakini jinsi tulivyoendelea waliweza kufunguka na wao wakaweza kutamka hilo neno na wakaweza kufunguka wakapaza sauti. Na niseme kwenye klasi ya Maruvango ambayo tuko tunafanya kazi nao, wamama wameweza kufunguka, viongozi watu wa maamuzi wameweza kufunguka, jamii nzima imeweza kufunguka na iko tayari kukemea, na ilikuja pia na makatazo kwamba ni marufuku masuala ya kingono, uhalifu wa kingono kutatuliwa kinyumbani kwa kutumia masale au kutumia muro au ngiliwata. Kwa hiyo wako tayari kueneza hii elimu na kupinga hii elimu ili kuokoa watoto ambao ni taifa la leo na taifa la kesho, ili waweze kufikia ndoto zao katika maisha yao. My name is Stefano Msuya, a member of a team which has been implementing this project of advancing equality through human rights education in Bomambuzi Moshi Municipal. And I work as a field officer in a program or organization known as Mviwaki, which is a network of smallholder farmers groups in Kilimanjaro region. And in our intervention, we have been contacted with Bomambuzi community. More than 400 members have been reached at Bomambuzi through education for promoting awareness on sexual violence against women, children, specifically to girls and boys. So in this program we aimed at promoting the awareness of the community and specifically to their groups, those boda drivers, Vikoba women groups, youth bearers who are available at Bomambuzi community, and also we have been met with paralegals and parents, and also we have been conducted several training so that we are making sure that everyone is aware of sexual violence, its causes and effect to boys and girls. And also we focused on implementing or facilitating campaigns where we had door-to-door campaign and other general campaigns where we were with youth bearers who have been involved in delivering message of stopping or eradicating sexual violence at Bomambuzi ward. Then we had, during the evaluation, we realized that there is also importance of engaging youth bearers in promoting initiatives like which has been facilitated by TUSONGE with support from Equitas. So we have been realized that there is that importance people to get several workshops that are aiming in building their capacity to stop sexual violence. Yes, and during this the evaluation we did, and specifically to the method which has been used, the splashing stone method has helped us to reflect on what we did and before, what we expected before and what we get. This reflection is most important because we realized that when we stop a stone, meaning that we delivered several workshops, we did something to stop sexual violence, and during splashing the stone we get some
water outside the bucket. Those outside the bucket, there are different levels of this water which has been splashed out. And those who are close, it means that there are some educational impact which have been realized. And the one is people get confidence of taking action and reporting sexual violence issues, and also make sure that the case are not. There are so many short-term effect which we have been realized, and into our organizations we have seen there are some methods which we have been used or applied into our organizations, and also there are some mindset which have been changed among us, because you cannot teach others if your perception is negative. So during those we have realized that even our capacity to deliver those training workshop and campaigns have been improved very well. And also there are some water which are in between. Those are the expectation or are the impact or change which we expect they will realize during the community deliver training or education to other members of the community. So we expect that the more than 400 people which have been reached by this AEHRE project, we expect they will deliver more education to the community members, especially parents, and we expect there are some cases which will be reported, a lot of cases, and also the action will be taken active in make sure that they stop those actions which are related to sexual violence against children, specifically boys and girls. And those water which were spread the others in further to compare to other levels of water during the splash stone method. Yes, those are the long term. It can take some years. It can take some months. So we expect those are the spread over or spillover of the effect of the activity which we did at Bomambuzi. We expect those to eradicate the issue of sexual violence, but also because they are spread, it means that they will go to other districts or other wards, other streets. So it means that there are some need of training or initiative to be taken in those areas. So maybe we expect for the sometimes our organizations can be in line to make sure that we track all areas which will need our assistance, and because we have knowledge we can still deliver into other places. And for Bomambuzi we reach the other ward out of the project, which is Kaloleni ward. So this meaning that we can also deliver education despite the project which is being implemented by TUSONGE with the support of Equitas. We have that skill, we have experience, we can deliver the experience, the knowledge and skills we gained through this project. Yes, and also into our respective organizations, into the areas which we work, we can deliver it, and we will stop the sexual violence against boys and girls. Yeah, kwa jina naitwa Gamali Robert Balase, niko kwenye cluster ya Bomambuzi. Wale wanajamii katika ule mpango wao waliweza kufikia makundi mbalimbali. Waliweza kufikia vijue vingi vya bodaboda, kwa sababu kulikuwa kuna kampeni ambayo iliendeshwa ya mguu kwa mguu au nyumba kwa nyumba. Kwa hiyo vijue vingi vya karibu vijue vyote vya bodaboda pale Bomambuzi vilifikiwa, lakini tuliweza kwenda kwenye hizi nyumba zinazouza pombe za asili. Lakini hatukuishia hapo, tulifika mpaka kwenye taasisi za dini, na kwenye kule tulienda kuonana na watu wa dini. Lakini vile vile kwenye ule mpango wa kijamii vile vile uweza kufikia watu wa vikoba. Unajua vikoba vinakuwa na wakina mama wengi na ni rahisi kuwapata kwa urahisi, kwa hiyo kwenye vikoba nako kulifikiwa. Lakini
yule mtaalamu wa ustawi wa jamii alienda mbali zaidi, alitembelea mashule na aliweza kutoa elimu kwenye mashule, na vile vile kuna baadhi ya taasisi zilifikiwa. Kwa ujumla ni kwamba tumejitahidi, karibu makundi mengi tumejaribu kuyafikia na wengi wamepata hii elimu, lakini kitu cha ziada zaidi ni sasa tuendelee kufuatilia na kuendelea kushindilia zaidi ile elimu, kwa sababu siku moja au siku mbili inawezekana isitoshe, lakini angalau tuendelee kukumbusha ile jamii. Kwa hiyo kwa kifupi, haya ndio ambayo tulijaribu kuyafanya. Asante. Kwa majina ninaitwa Mariade Michael Kamsuri kwa cluster ya Arusha, na pia natoka kwenye shirika lisilo la kiserikali la Organization for Legal and Conservancy, kwa kifupi linaitwa OLECO, kwa ambapo tulikutana na fursa hii ambayo inatolewa na shirika la TUSONGE. Bila hapo mambo mengi tulikuwa kwa kweli hatujajua, kwa sababu tulikuwa pia hatujajihusisha kwa kiasi kikubwa kwenye kupinga ukatili wa kingono ama ukatili wa kijinsia kwa kiasi kikubwa. Hivyo basi tulikuwa hatujui chochote, hatukuwa kujua chochote kwa sababu ilikuwa ndio shirika linaanza, na hivyo lilikuwa limeenda tu kwenye masuala tu ya kuwawezesha wanawake sehemu hizi zinazozunguka hifadhi za taifa katika kuweza kujikita zaidi katika masuala ya mazingira. Basi kwa TUSONGE ninasema asante, kwa Equitas ninasema asante. Basi viva 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 TUSONGE, viva viva Equitas. Asante. Swala la muktadha ukiangalia vizuri linakupelekea kuwa na malengo. Baada ya malengo unakuwa na shughuli. Baada ya shughuli unakuwa umetekeleza shughuli fulani. Sasa unapokuja kufanya tathmini, unaangalia kuanzia malengo, alafu na shughuli na ile mipango uliyoweka. Kwa hiyo ninaona kabisa swala la mipango lina mahusiano makubwa sana na tathmini. Huwezi kutathmini kama hakuna mipango. Na kama mipango umeweka vizuri, usipofanya tathmini hutajua kama umefikia mahali ambapo unataka kufikia. Naitwa Nojo Kushoka na natoka shirika la DNG Tanzania ambao liko Arusha. Nimefurahi kupata fursa hii ya kuwa sehemu ya shirika chini ya cluster ya Meru kwa ajili ya kutekeleza mradi wa advanced quality kupitia njia ya elimu ya haki za binadamu ambao kimsingi napigiwa na TUSONGE ikipata ufadhili kwa maana kutoka kwenye Equitas. Kwa binafsi naweza kusema kwamba nimefurahi kwa nafasi hii kwa sababu shirika langu ni dogo na ni changa, kwa hiyo nimepata fursa ya kujengewa uwezo kwenye masuala mbalimbali ya kuibua miradi, kushirikisha jamii na kufanya tathmini, halikadhalika pia na kwenda kutekeleza ile community action kwenye jamii zetu. Kwa maana binafsi nimejifunza mengi na nimeelimika kwa kutosha, lakini pia kwenye nafasi ya shirika imeniwezesha pia hata kukuza shirika kwa maana ya kutengeneza ule uhusiano mzuri na mashirika mengine kwa ajili ya kutekeleza shughuli mbalimbali za kupinga ukatili wa kingono hasa kwa wanawake, wasichana na vijana. My name's Wendy Brenda Makio. I work with Health Integrated Multi-Sector Development, in short HIMT. I am the head of programs. Well, before I met TUSONGE, I knew what gender-based violence was, but it was really difficult to approach people and tell these people what it is and what they're supposed to do when it happens. Because there's this stigmatization and the culture of silence. But once I joined TUSONGE for the first time in November 2021, I was able to grasp a few things, a few aspects which were able to enable me to go into that community of friends or relatives or even friends who are far away to tell them about gender-based violence, especially sexual violence, which is very rampant. And because we have done previously just finished the community action, it has even become much easier while we were doing that process. At the Sokon-1 ward, it was very easy with my colleagues because now we had the tools, the confidence, and the passion for saying no to sexual violence. And it even, we were even our coordinator, Consolata Kinabo, modified us to get techniques or approaches which were easy to go into the community
to go and get the attention of these people, the community at large, but the duty bearers. Because for our issue, it was on enable services towards the survivors and victims of sexual violence. It was easy for these people to break down into testimonies, case studies, and they were presenting them very well, and of which for us it was positive. And we felt that these people trust us now, and we have an issue to carry on with us so that we keep guiding these people and helping them to ensure that sexual violence is put to an end, or rather cutting the chains of sexual violence. For this time round, we are here because we wanted to plan for, of course, the policy jukwaa la sera, as they put it in Swahili. We needed to do that because it is our way forward, and I believe there is no work without challenges. We have had so many challenges, but we believe that God is for us, and if God is for us, then we put all our trust in Him, and for sure we'll be able to complete our work in the community. And I'm sure, yeah, things will they say the changes are slow, but we believe in revolution. For everything to make a turn so that things become better, there must be a revolution. For me, I'm an activist, I'm a revolutionist. For me, I also have change of attitude and heart, because I'm also a changed person when it comes to sexual violence, and probably there are things we didn't even know that we were doing that were contributing to sexual violence. And yeah, that's all I can say. Thank you so much.